moto oyo asosolite. But to those who are in veterans of the battle that we're in, why we understand that what these things are. So I just thought I'd say something about it if it was all right. Kasi pona bato oyo bazali na kati ya likambo yango, babundi ya kala na ituba oyo, tozali kati na yango, tososoli yango. Ndenge makambo yango izali, boye, nakanisaki kaka ete, nalobela yango mwa moke, soki ezalaki mabete. Now, no, this is no place to say this, but being everybody's been telling little things. You know, that fellow said, the old colored man said, you don't have enough room for me to preach. You ain't got enough time for me to preach. Rather long-winded. Sika wana nayebi ete oyo ezali esika malamu ya kolobela yango te. Kati lokola bato nyonso balobi mwa makambo ngai nayebi mobali wana alobaki, mobange moyindo wana alobaki, esika ezali moke po ngai nateya. Tango pe ezali moke po ngai nateya. Nalobaka mwa mingi. A man said one day, said a minister came up. He'd been a pastor at the church for 20 years, and he always preached just exactly 30 minutes each Sunday morning at his church. And he said, this Sunday morning he preached 3 hours. Mubali moko alobaki mokolo moko alobaki motei moko ayaki azalaki mokengeli na lingomba mibutuku mibale. Pe azalaki tango nyonso kote ya miniti tuku misato penza mikolo nyonso ya lomingo na tongo na losambo na ye. Pe alobaki mokolo ya lomingo oyo na tongo ateyaki ngonga misato. And so the deacon board called him in and said, Pastor, we really appreciate you. Said, we always know that you stand for the Bible and its rights. Nabongo likita basungi babengaki ye. Pe balobaki mokengeli to sepelaka na yo mingi. Balobaki toyebaka tango nyonso ete ozwaka ngambo ya Biblia pe ya makoki na yango. Said then, and you always correct us so we can feel pure and clean before God, and we really appreciate you, and we believe you're God's servant, and we certainly did appreciate that message this morning. Balobaki lisusu osembolaka biso tango nyonso po tozala peto pe pembe liboso na Nzambe, tosepelaka na yo mingi pe tondimi ete ozali mosali na Nzambe, tosepelaki penza na liteya ya tongo ya lelo. But there's just one thing that we want to ask you about, that we've timed you as a deacon board, that every Sunday morning is just exactly 30 minutes, and today you were 3 hours. Kasi balobaki tozali na likambo moko pamba oyo tolingi kotuna yo. Balobaki toyebi tango boni ozwaki po tozali na likita ya basungi. Balobaki mikolo nyonso ya lomingo na tongo ozwaka penza miniti tuku misato, kasi lelo ozingonga misato. So now remember, we appreciate every bit of it. It was all right making the old fellow feel good, you know. Balobaki sika wayeba ete tosepela yango na mupimba penza izalaki malamu. Bazali koluka kokitisa motema ya mobange yango boyebi. He said, well, brother, and I tell you what it is, that every morning when I go to, I'm called to the pulpit, that I put one of those little lifesavers in my mouth. He said, I just suck on it, and said, when the lifesaver's done, said, it takes just 30 minutes, and said, then I quit preaching. Alobaki, bandeko, boyoka, ndenge salamaka. Alobaki, na tongo nyonso, tango na kendeke na, tango, babenga kangai na itelo. Alobaki, natiaka mwa bombo oyo eswaka na monoko. Alobaki, pe na fibaka yango. Pe alobaki, soki bombo yango esili. Alobaki, eswaka peza miniti tuku misato. Pe alobaki, bongo,
natiki koteya. He said, you know, this morning I thought I was a little over time. I spit it out. I had a button in my mouth. Alobaki, boyebi, na tongo ya lelo, namonaki ete, nalekisaki tango mwa moke, nabwakaki yango, nazalaki nde na buton na monoko na ngai. I ain't gonna put anything. So I hope I don't get some buttons. Ngai na kotia eloko moko te. Na bongo tobanzi ete tozali na babuto na mabenga na biso te. But we are, I hope that didn't sound sacrilegious here, but just, you know, even God has a sense of humor, you know. Kasi tozali na banzi ete yango ezali lisolo ya kotuka te. Kasi ngai boyebi ata nzambe pe alingaka kosekisa boyebi. So we are very thankful to be here and have this time of fellowship and with this grand privilege to break the bread of life once again in my own simple little way. Na bongo tozongisi batondi mingi ndenge tozali awa. Pe tozwi tango oyo ya bondeko pe libaku malamu ya kokabola lisusu lipa na bomoi na mwa lolenge na ngai ya komikitisa. I know as theologians, as that man spoke here last night from England, it'd get up behind a person like that with my 7th grade education. Nayebi lokola bato dalikindo ndenge mobali oyo autaki na Angleterre alobaki awa lobi na pokwa. Oh, na inako tele masima na moto ya ndenge wana. Na mwa mayele na ngai ya mibu sambo pamba na kelasi. But I hope that God will interpret to you the meaning in my heart. See, my words are not right, my intentions I trust are. Kasi na banzi ete nzambe ya kolimolela bino tina oyo ezali na motema na ngai. Bomoni? Soki maloba na ngai ezali malamu te na ti motema ete ba mposa na ngai ezali malamu. Now, let us read in the Scripture. Many of you like to follow, and I'm going to read this morning for just a few moments from the book of Jeremiah the prophet, the 2nd chapter, and I'm going to begin now with the first verse. Sikawa totanga kati na makomi. Mingi kati na binu balingaka kolanda. Pe na tongoyo na kotanga pona mwantangu na buku ya Yeremia musakoli. Mokapo ya mibale. Pe na kobanda sikawa na molongo ya yambo. Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Go and cry in the ears of Jerusalem, saying, Thus saith the Lord, I remember thee, the kindness of thy youth, and the love of thine espouse, when thou wentest after me in the wilderness, and in the land that was not sown. Liloba na Yahweh, elaki ngai ete. Kenda pe ganga na matoi na Yerusalem ete. Yahweh alobi boyete. Nazali kokanisa boboto na bolenge na yo. Pe bolingo na tango na kubana na yo. Wana utambola kisima na ngai kati na lisobe. Israel was holiness unto the Lord, and the first fruits of his increase. All that devour him and offend, evil shall come upon them, saith the Lord. Yisraeli abulisamaki pona Yahweh. Oyo na liboso euti na kufuluka na ye. Nyonso ba oyo balei ye. Pe bazalaki na likambo. Mabe ekwelaki bango. Yahweh alobi bongo. Hear ye the word of the Lord, O house of Jacob, and all the families of the house of Israel. Boyoka liloba na Yahweh ndako na Yakobo. Pe biloko nyonso na ndako na Yisalele. Thus saith the Lord, What iniquity have your fathers found in me, that they have gone far from me and walked after vanity,
and are become vain. Yahweh alobi boyete. Batata na bino bazwi mabe nini epai na ngai. Ete balongwi mosika na ngai, pe babili makambo na mpamba, pe bayei bobele pamba. Neither said they, Where is the Lord that brought us up out of the land of Egypt, and led us through the wilderness, through the land of desert, and of pits, through the land of drought, and of the shadows of death, through the land that no man passed through, and no man dwelleth. Balobi pe ete, Yahweh azali wapi? Yeoyo abutisaki biso longwa na mokili na Ezipito pe atambulisaki biso kati na lisobe, kati na moikili, na bisika bikauki pe na mabulu, kati na mokili mozangi mai pe na ililingi na kufa, kati na mokili wana moto azalaki kolekaleka te pe moto afandi te. And I brought you into a plentiful country to eat the fruit thereof and the goodness thereof. But when you entered, you defiled my land and made my heritage an abomination. Nakobisaki pe bino kino mokili, pela moko elanga na mbuma, ete bolia mbuma na yango pe malamu na yango. Kasi ekotaki bino, bobebisaki mokili na ngai, pe boyeisaki libulu na ngai, eloko eboyami. And the priest said not, Where is the Lord? And the hand of the law knew me not. Banganga balobaki te ete Yahweh azali wapi? Pe baoyo bazalaki kosimbaka malako bayebaki ngai te. And the pastors also transgressed against me, and the prophets prophesied by Baal, and walked after things that do not profit. Babateli basalaki mabe liboso na ngai, basakoli balobaki na kombo na Baala, pe batambolaki sima na makambo na pamba. Therefore I will plead with you, saith the Lord, and with your children will I plead. Yahweh alobi boyete bongo nakowela na bino, pe na bana na bino nakowela na lokola. For over this land of Chedem and sea, and in the Credur, and consider diligently that, and see if there be such a thing. Zambi kino mabongo na kitimi pe bomona, botinda epai na Kedala pe bososola malamu, botala soko likambo lokola oyo ezalaki liboso. Has a nation changed their gods, which are no gods? But my people have changed their glory for that which does not profit. Libota moko bakotikaka nde banzambe na bango? Nde bazalaki banzambe te, kasi bato na ngai batikaki kembo na bango, po na yango ezali pamba. Be astonished, O you heavens, at this, and be horrible afraid. You're desolate, saith the Lord. Likolo, o kamwa na likambo oyo, oza na somo mingi, olenga lenga. Yahweh alobi boye. For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and have hewed them out cisterns, broken cisterns that can hold no water. Zambi bato na ngai basali masumu mibale, batiki ngai liziba na mai na bomoi, pe bamitimoleli mabulu matobwani makosimbaka maite. May the Lord add His blessings to the reading of His words. And I would like to take a text of that, it's broken cisterns. Tikankolo abakisa mapamboli na ye na botangi ya maluba na ye. Pena kosepela kobenda utana yango liteya na kombo ya mabulu matobwani.
In reading this scripture this morning, which all scripture is given by inspiration, and we come to the house of the Lord for correction and for understanding. Tango totangi likomi oyo na tongo oyo boye makomi nyonso euti na molimo pe toyaka na ndako na nkolo mpona kosembolama pe kososola. And sometimes that we see any little thing in the way, like this military man a while ago was speaking to us and saying that some certain things that perhaps maybe in some other country has a certain missile or something on that idea. And we've got to find something to counteract that in military strategy. Pe mbala mingi tukutanaka na ba mwa makambo ya ndenge na nzela. Lokola soda oyo ileki mwa tango oyo auti kosolola na biso. Pe alobaki ete bikolo mosusu oyo tango mosusu ekoki kozala na ekolo mosusu oyo ezali na misile moko boye to eloko moko ya ndenge wana. Pe biso tosengeli kosala eloko mosusu pona kotelemela yango na mayele ya basoda. Well, the same thing goes into a church, to parish where a man is preaching, or if he's an evangelist in the field. Likambo yango pe esalamaka na lingomba. To na ndako nzambe epai moto azali koteya. To soki azali mopalanganisi sango malamu na ilanga. When he sees uprisings and something that's just starting, though in its infancy or whatever it is, it's that man, if he's a servant of God, to blot that thing so far from the people's minds that they'll keep away from it. And we don't want that to happen for us to get into places like that. Soki amundi bato kotomboka. Likambo moko oyo uti kubanda kosaleba. Na ibandeli na yango. To likambo nini ezali likambo ya moto yango. Soki azali mosali na nzambe ete asukisa likambo yango wana ekota na makanisi na bato te po bakota na likambo yango te, tolingi te ete esalema ete tokota na bisika ya ndenge wana. Now, during the time of Jeremiah here, his prophecy, it had been about 60 years since the death of Isaiah, and there had been about 60 years without a major prophet. Bongo na ileko ya Ilimia awa, isakoli na ye, ilikaki mibu pene na tuku motoba utaliwa ya Isaya. Isaya pe, basalaki mibu pene na tuku motoba kuzanga mosakoli ya monene. There was Rebecca and some of the small minor prophets, but Isaiah was the last major prophet. Abakuku. Na basakoli mosusu ya mike bazalaki, kasi Isaya azalaki musakoli ya munene o yasuka. And the people had during this time had no one to call them out. They had drifted, yet they were God's people, had drifted into this state now that we find them in as Jeremiah came to prophesy to them. Peli bota na ileko yango bazalaki na motopo na kubimisa bango te batangwaki. Nzoka nde bazalaki libota na nzambe batangwaki kino na ezaleli oyo tomoni bango na yango tango Yeremia ayaki kosakola mpona bango. And Jeremiah also was he prophesied before the exile, and also he went into exile with him. Yeremia pe azalaki Yeremia pe azalaki asakolaki liboso bakende na mboka mupaya. Yepe akendeki na mboka mupaya elongo na bango. And then, of course, Daniel come on after Jeremiah. And Daniel said that he had understandings by the scripture of the 70 years that they were to be there. Nasima na tembete Daniel nde ayaki sima na Yeremia. Pe Daniel alobaki ete asosolaki na nzela ya makomi mibu tuku sambo oyo basengelaki kozala kuna. Of course, there was another prophet among them that wanted to make this yoke, as he put it up on his neck,
that it would be a small thing, that within 2 years, well, God was going to bring them all back. But Jeremiah no different from that. Ya solo, musakoli mosusu azalaki kati na bango. Oyo alingaki kosala ete mokumba yango, tango alataki yango na kingo na ye, ete ilingaki kozala likambo ya moke, ete kati na mibu mibale, Nzambe alingaki kozongisa bango nyonso. Kasi Yeremia ayebaki yango malamu. And we know what happened to the prophet who prophesied wrongly. He died that same year. So God wouldn't let him stand. Petro yebili kambo ekomelaki mosakoli ya oyo. Asakolaki lokuta akufaki na mubu yango kaka. Boye Nzambe alingaki te ete aumela. And now we also notice the conditions of the people in that day. Isusu tomoni pe bizaleli ya bato na eleko yango. Now, I do not wish you to misunderstand me. I'm not aiming what I aim to say here, some scriptures and little notes. Bongo, nalingite ete botosola ngai mabe. Nakani motote. Na oyo, nakani koloba awa. Makomi moke, pe mai na bongisi. Used to be I didn't have to write my scriptures and things down, but after I passed 25 the second time, well, I don't remember like I used to. So I write down a scripture and kind of know from that where I'm going. Kala nazalaki na tina te ya kokoma biteni ya makomi na makao mosusu oyo na kosalela. Kasi sima ngai kolekisa mibu tuku mibale na mitano. Mbala ya mibale, nakoma kobosa na mingi boye, nakoma kokoma biteni ya makomi, po nayeba uta na yango, epai nazali kokende. And then so much time praying for the sick and so forth and out and gone. I don't have time to really study like I should do. Lisusu, na pesa katango mingi na kobonde la poda babeli. Pe makao mususu, na mibembo. Na lolenge ete nazalaka peza na tango ya koyekola ndenge esengeli te. Now, but this great prophet of this day was Jeremiah, and he was something on the order of Amos and many of the other prophets that rose up. He was stirred when he seen the conditions of the nation. Sikawa, kasi mosakoli monene oyo, ya eleko wana, ezalaki nde Yeremia. Pe azalaki mosakoli monene lokola Amosa na basakoli mosusu mingi. Oyo bazalaki. Atungisamaki mingi. Tango amonaki bizaleli ya ekolo. Now there were places sometime when you're speaking about a nation, it might think that it's reflecting to a certain group. It's not that, it's the overall picture of the nation. Tango mosusu soki olobi na tina na ekolo. Moto akoki kokanisa ete ozali kolobela etonga moko boye. Ezali bongo te. Ezali nde elilingi ya ekolo na mobimba. And we find today a very comparative condition today as it was in the days of Jeremiah, that the nation itself altogether has gone into more or less idolatry. I'd say, got away from God. Peto zali komona lelo, ezaleli ya lelo ekomi penza lokola oyo ezalaki na